100 young people in Eldoret come and register through the live capture, and we'll see the ones in Kapsabet as we progress. I'm very happy to spend this time here in this region. This is county number 19. We have 28 counties to go, and we will make sure that before the end of this year, we have visited every part of Kenya, because we want to listen to everybody, and that everybody matters, because they are part and parcel of the security architecture of this republic. Asanteni sana, and Mungu awabariki. Do we have questions also today, Seth? Yes. Yeah. Yes. Okay, let me start with him and then I'll finish there. Let's make them quick. Asante Bwana Waziri, naitwa Isaya Chemile Pili TV. Karibu sana kaunti ya Nandi kwa usalama. Ninayo maswali matatu Bwana Waziri ambayo pia atakusaidia sana katika wizara yako. Mwanzo, pongezi maana ulifanya kazi vyema katika wizara ya spoti. Sikose dakika sana pia inazungumza kivyake. Tunapozungumzia usalama kaunti ya Nandi, kuna wizi wa mifugo. Tunazungumzia kaunti ya Nandi na kaunti jirani ya Kakamega, Kisumu na kaunti nyinginezo. Kumekuwa na wizi wa mifugo mara si moja. Labda nini katika wizara yako umeweka ili kuboresha usalama baina ya jamii ambao wanaishi kwa pamoja kutokana na matatizo haya ya wizi wa mifugo? Swali la pili. Mara ya mwisho ilikuwa kaunti ya Nandi, tulikuwa mazishi ya Mwadasaki Fadaluis. Na tunakumbuka pia ulipokuwa mkutanoni pale mara kutokuwawa, naibu inspector generali Bwana Nandi aliahidi kwamba siku 7 tutakuwa tumekamata wale kushukiwa wamehusika katika mauaji. Lakini tunazungumzia miezi 3 kwa sasa, bado kuna jibu kwa familia. Wewe kama waziri unaposimama kaunti ya Nandi aliziko Bwana Alois, eneo bunge la Eldoret kiliponi pale, unaambia nini maafisa ama wenyeji kaunti ya Nandi, waandishi wa habari kusema swala hilo la kuuawa kwa Father Alois na haki imefikia wapi? Asante sana. Tuulize moja ndio tu. Alafu nipatie mwanangu. Kuna mageuzi ambayo yaliongozwa na Justice Maraga katika sekta ya polisi kama sekta ya usalama. Tumeangalia kidogo, hata aliyekuwa waziri wenzako mtangulizi Bwana Machangi amesema anapata briefs kama wapinzani kutoka kwa baadhi ya maafisa wa usalama wako. Naona kwamba hilo ni tatizo sana. Ile Maraga task force report ilifika wapi? Maana rais alikabidhiwa ili kuboresha mageuzi mbalimbali katika sekta ya usalama wa maafisa wa polisi. Asante sana. Unajua sasa maswali yenye umeuliza ni maswali yote ya jukwaa la usalama. Unataka tufanyie mambo ya jukwaa la usalama hapa katika press briefing. Kwanza nilisema hapo awali kwamba shida ya wizi wa ng'ombe sasa imedhibitiwa, na ninashukuru maafisa wa polisi na wakishirikiana na wananchi kwamba tumedhibiti ile shida tulikuwa nayo huko Serem na huko chini boda ya Nandi na Kisumu na Nandi Vihiga, Nandi Kakamega na sehemu zingine. Tumedhibiti wizi wa ng'ombe na tutaendelea namna hiyo na kushirikiana na wananchi kuhakikisha kwamba usalama umeboreshwa. Kwa mambo ya insecurity kwa Elgeyo Marakwet, ningeomba kwa sababu sasa tuko huku na niko kesho Iten. Nilijibu maswali haya jana usiku katika kikao na wanahabari, na itakuwa vizuri maswali haya yanahusikana na banditry tuweze tukashughulikia kesho, kwa sababu sio shida hapa kwa Nandi County, ijapokuwa kusema tu kwamba tumepiga hatua kubwa sana kupambana na wale majangili ambao hawakuwa Father Alois peke yake. Wameua watu kwa mwaka jana katika sehemu hiyo, mpaka hivi majuzi waliua watu wengi. Lakini kwa mwezi moja na tumeweza kudhibiti, na wengine wamekamatwa, wengine bahati mbaya walikufa wakipigana na polisi, na wengine serikali inashughulikia, na mtaendelea tu kupata habari ya vile walipo. Utapata kwamba wale wanatoka Elgeyo Marakwet watakuambia, na West Pokot na Baringo tuko na amani saa hizi kwa sababu ya ile operation inaendelea, na hiyo itaendelea mpaka wale wote waliohusika watakuwa wamekamatwa na kuchukuliwa hatua ya kisheria. Kwa mambo ya reforms, task force report ya police reforms, mambo mengi yanaendelea. Salaries ya polisi iliongezwa, mambo mengi tutashughulikia leo, mambo ya teknolojia, mambo yenye yanahusikana na working conditions, kujenga police stations, kuimprove mambo ya transportation na mambo mengine mengi, including modernizations ya police service. Hiyo ndio kiini haswa
ya kuwa na jukwaa la usalama. Yes, sir. Yes, you just mentioned salary increment. There's a statement that has been made by members in uniform, servicemen and women, showing disappointment over the failure of the implementation of the phase 2, talking about the National Police Service members. And they say that the directive you gave on June 7 regarding the implementation has not come to pass. And so they are demoralized and they are disappointed. That is absolutely not true. There is no statement that can be made by men in uniform except that which comes from the Inspector General of Police. Last year, 10% increment was done on the police officers that are in the lower cadre. This year, another 10% will be done. We've just crossed the new financial year, and the exchequer releases are going on, so I don't think there is an issue. It will be implemented, and the entire promise that was made to our police officers will be implemented. And should there be an issue that requires the numbers to be shared and so forth, the National Police Service Commission can do so, or the Inspector General Police can do so. We are ready to make sure that we remember that the implementation was staggered. It was not one-off. It was one-off, we would have finished like 2 years ago. So this financial year, the promised 10% increase will be done, and then until the ultimate promise that was made in the task force report will be implemented. So there should be no, if that was an issue set, we have been with you in many of the fora, it would have been raised by the OCSs in the meetings because they understand the progress that we are making. And you know that Jukwaa la Usalama is a very open forum, that it has given the officers at the lower cadre to ask any question, and we've been able to answer any question. So the stakeholders understand where we are going. Thank you very much. Is there another question? Yes, yes. Oh, yeah, sorry. There was... I have one brief question, Ishmael. There have been alongside there have been erratic let me say that vigilance on security issues and then an incident occurs from here and then it becomes an issue. So the security operations that was done in the border of Nandi and citing, also those who are arrested and charged, we must make sure that they don't escape from custody. Escape from custody is a very serious issue that bothers National Police Service, and what has been done is to continue investigating the officers involved to see if there was collusion or it was a honesty all those incidents are being investigated, and we will eventually investigations and to see whether the police officer were, or there was a slip somewhere, maybe there was a structural problem with the buildings, or sometimes police officers are overpowered, especially in banditry areas. They are ambushed, like the case that happened in Baragoy, in the road between Maralan and Baragoy. Officers sometimes get ambushed, and then it ends up leading to escape of officers. Last question. Waziri, this perhaps a question we have asked yesterday.
but still makes sense because the incidents has also happened here in Nandi. There have been cases of children being stolen in Wasingishu, especially in areas like Langas, and as Joe reported several cases. And here in Nandi, just another day, a child, 4-day-old baby was stolen. I don't know if it has come to your attention or what can be done. As I spoke about it last night, the child trafficking problem is an international menace. Trafficking in human trafficking, including children, is a serious menace. It's also a problem nationally, but it's not rampant in this region to the scale of a crisis. And so those incidences that happen are being investigated. But it's important to know that in the next county, which is Wasingishu, and Eldoret being a city, it attracts all kind of visitors from all over the world, and some coming in the name of tourism, sports, business, and so forth. So it also requires eternal vigilance on the part of the police officers. We continuously get trafficking of persons from neighboring countries all the way up to Eritrea, passing through our country. That requires also eternal vigilance, and matters including that stealing of a child must be investigated. Some of the children that actually are stolen, they end up just being sold locally. You know, they go to another home and so forth. And these are things that we must be able to unearth and take stand action against the perpetrators. Yeah. Asanteni sana.